Kusile malanga namahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesithafu siyanivusela malanga namahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo labaphilile selona phepha phela naku umkhuhlane COVID-19 ihlelo Kusile breakfast show lethela ngumsakazo wetithombe Eswatini TV kunguye lesithathu futhi insuku tilishumi kenyanga endlavu lenkulu umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamgelisiwe ngwakakhoza njengoba lo muhla malanga namahle kunguye lesithafu sabuka dona tindzaba tetempilo njengoba igabangcena insimbi yesithupha sibakatsile belitiko letempilo sobukusana yona indzaba yetifo letingathathelwana nemikhuhlane yeCovid-19 non-communicable diseases sibonile ukuthi embikweni wayindvuna yetempilo njalo naye etfula kulabo lebebashile emhlabeni beyiveta ukuthi inombolo lethide yabo kulabo lebekhanzisa banetifo thide emtimbeni sokuva kabani thengabe athini ama responsive measures full aqhamuka khona etiko letempilo kuze phela ukuthi laba labanetifo thide emtimbeni ungakhanzi ukuthi sengibo labasilimalelako sengibulo khanza ukuthi bagula kakhulu uyasho naye emhlahlangane ukuthi kulesikhathi lesi emave abhekene nensaya lenkulu kakhulu ngoba kuzinga ukuthi phela asukume akhona ema policies phela ukuthi engabe tifo letingathathelwana tingakhona kanjani ukuthi tincishiswe kulawo mave leyo ke kunayigabanga insimbi yesithupha kanayigabanga insimbi yesikhombisa Sibe sinayo emhlahlangane njengoba njalo ngelanga uhlala sinika yona daily updates kuthi ngabe emhlabeni wonke kwentekani kule session leyo ke bese kuba nayo imibuto lebutwa ngamajana lesiqhamuka khona emaveni lahlukahlukene sadivela ke kabandi siyathemba simalanga lamahlelo omuhla ndawuthokoza kakhulu ukuhlasana nathi eluhlelweni kulesikhathi samanje siya editolo sibe netindzaba tefude ekucala tesuku Kusile good morning On the blog, a story that depicts impilo yasemcashweni. Ngivetinqane letho wena. Nase kuna SJ. Hi! Zabe ngithi. Where relationships and friendships are tested. Okay, but I think the only thing that I have to do right now is just break up with Mimi. Right! Families are torn apart by lies and deception. Love is easily replaceable. Bye now. Don't miss season 4 of this jaw-dropping drama on the blog. Coming soon on Eswatini TV. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Malanga lamahle solo sehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesithafu kulesikhathi samanje sethula tindzaba tekucala tesuku cala ngawumbiko lokuchamuka khonumende welive laseSwatini egameni lesilo inkosi Mswati wesithathu indlovukazi Mhlekazi uhulumende kanye nesive seMaswati losabambe kuba ngundvunankulu welive Themba Masuku solile mengameli welive le-Equatorial Guinea Theodoro Obiang Nguema Mbasoko uhulumende kanye nesive se-Equatorial Guinea kulandzela ingoti letfusako liyendeke inkambi yemasotsha edolobheni leBata lihambene imiphefumulo lemnyende kakhulu kwalimala abantu labanyende yaphinza limata nemphahla Masuku uthi kulithemba nemthandazo weMaswati ukuthi lo mdzala wetinsuku utawudududa tihlobo bangani uhulumende kanye nesive se-Equatorial Guinea kulesikhathi lapho khona balahlekelwe tihlobo kanti ngakulokunye egameni lesilo inkosi Mswati wesithathu indlovukazi Mhlekazi uhulumende kanye nesive seMaswati losabambe kuba ngundvunankulu welive Themba Masuku solileleyo
hulumende welive leBotswana, umengameli welive leBotswana Dr. Mokwetsi Masisi, hulumende kanye nesive seBotswana, ikhamba emhlabeni kwemhlonishwa Archibald Mongwe, lebeka indvuna ekubambisana nekudlelana lamanye emave, loshiya emhlabeni mhla tinge-25 kule nyanga lephelile, masukuthi kulithemba nemthandazo weMaswati kuthi somandla utata ihlobo bangani hulumende kanye nesive seBotswana kulesikhathi selifu lelimnyama. Lilunga lePhalamende lenkundla zenzingeni Lufo Dlamini ithe maphakelo elive kufanele ebiwe ngendlela letawesekelwa insha. Dlamini uthi insha ifake ekhathi bemakhono nalabo labahlabelako lokumanje labakhinywa betekubedwa kwemkhuhlane ye-COVID-19. Insha bengizabamlonyeni ePhalamende ngalesibili kakhulu endzabeni yemaphakelo ematiko ahulumende. Lilunga lePhalamende lenkundla yasenzingeni Lutho Dlamini lithi emaphakelo ematiko ahulumende kufanele ukuthi asekele imisebenzi yensha. Mini uthi kudzingeka netikhwama tekusita bahlabeleli labanye bantfu labatiphilisa ngemakhono njengobe imisebenzi yabo ilimedwe kubhedvuka kwemkhuhlane ye-COVID-19. Dlamini uthi kungumanje kude indlela labakha ngayo imali. Let us seriously talk about job creation. The situation is not looking good. And as convincing nathi lokuthi sikhuluma ngayo nje as in passing. I-RSTP tabe yehlulekile nengakafaki kuma-Wi-Fi letinkundleni. So that the young people nathi nyalo nje sesiqale ne-virtual basenza bebakhala itolo ukuthi kude network le. Is this by design? Even in Nanda, we can't have a network. Dlamini ungetene ukuthi inkundla yasenzingeni itivulile tandla ukuthi hulumende aqale kuyo ayobuka khona ukuthi nangangafaka iWi-Fi insha ingayisebenzisa njani ukutithuthukisa. Indlu ke ibese iyaguqa kanti ibheke ukuthi iphindze ihlale ngalesithathu kanti ke indvuna yetemafa neRackenback kubheke ukuthi ilethe timphendvulo kuyo imibuzo yato noma ke yawo emalunga ePhalamende ngaloko letikubutile ngendzaba yemaphakelo. Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela ePhalamende. Libandla lelibutha umthelo i-Eswatini Revenue Authority libophe tinkampani letingu-41 ngetinsolo tekuthi atilandzela imitsetfo yekuthela lapha eveni. Ngaletilishumi tivaliwe kulandzela tinsolo tekuthi tishushombise imphahla letitsengile yangena lapha eveni. Lokuxhumanisa lelibandla nesive Vusi Dlamini uthi lokhu kungumkhankaso wabo ekuqinisekisa ukuthi wonke umuntu lokufanele abhadale umthelo wenda lokufanele. Njengobe Maswati asho ukuthi ayikho impunga yelihlathi libandla lelibutha umthelo yeSwatini Revenue Authority liphume umkhankaso lifuna tinkampani letingabhadali umthelo njengalokufanele. Leli bandla beliphuma lingena etitolo letisembabane nakamanzini libuka ukuthi impahla lekhona kuletitolo ngulengene lapha eveni ngalokusemthethweni yini. Uxhumanisa sive naleli bandla Vusi Dlamini uthi bebabuka ukuthi letinkampani tiubhalisele yini ngendlela lefanele umthelo. Dlamini uthi bebabuka nake ukuthi letinkampani betiubhadala yini vele nawo umthelo. Sikutholileke ukuthi vele akhona amabhizinisi langa comply noma langa ulandzele umthetho wemthelo. Ngitawusho nje ukuthi edolobheni lakamanzini sithole amabhizinisi lengilawuthi aya kubo 23 langa kwendi lokulebe kufanele ukuthi akwende lokuhambisana nawo umthetho wemthelo. Embabane ke khona sithole lango 18 nakhona la ngawuhambisi kahle umthetho wemthelo. Khona labanye lokhanza ukuthi sesiyabavalela labo lokhanza ukuthi sesiyabavalela uma ngabekisa nje embabane sivala emabhizinisi lengilawuthi angu-11 nakhona ke sithola ukuthi lawo mabhizinisi lawo anetimpahla letikhombisa ukuthi tingenile even lakangwane kepha bede tifakazelo ukuthi leto timpahla tangena ngalokho emthethweni eborder lokusho ukuthi kunebungoti bekuthi leto timpahla ngendeka tangena vele tasmaklisha noma takhohliswa. Dlamini uthi tinkampani letivaliwe kubheke ukuthi tivele phambi kwaleli bandla tichaze ukuthi lemphahla letfolakele ingene njani lapha eveni. Uthi labo lababoshiwe batawuvela enkantolo ngalesithathu. Lo mkhankaso lona ukacwenzani namuntu kodwa kwaKhesaru kufanele kuye kuKhesaru njengokusho kwemithetho yekuthela yalapha eveni. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela ezulwini.
Litiko letemabhizinisi nekuthengiselana likhutsata sive lesitawuthenga amabhizinisi labonakala athengiswa ikakhulukati kulamalanga ukuthi sithinze litiko singakakwendi lokho kude sitotfola imininingwane lecele ngawo lamabhizinisi singatoti khanza sesenda emaphutha lokufaka ekhathi kuthenga ibhizinisi lesetikweledini kanti lokuvete ngomcondziso hlango hlabo somabhizinisi labancane kuleli tiko umluleki Dlamini. Umcondzisi welihlangothi lwabosomabhizinisi labancane etiko letemabhizinisi nekuthengiselana Mluleki Dlamini uthi sebabonile ukuthi emabhizinisi lamaningi akhangisa ngekuthi asayathengisa. Ukhuthata labo labafisa ukuthenga lamabhizinisi ukuthi baxhumane nelitiko kude beve yonke imininingwane yawo base ngakakhokhi imali. Singasho lokuthi sicela nje ukuthi bosomabhizinisi bete ehhovisi kaCommerce baphathe lawo ma-deed of sale bendele lokuthi sitawukhona lokuthi lawo mabhizinisi lawo a-transfer ku the new owners. Lokho kuyasita ke lokuthi ukhanza ukuthi nangabe kukhona lokwenedwa in terms of ma-renewals ma-license fees akhona lokuthi lona umnikati lomusha webhizinisi uyathi lokuthi le cost ithini yale business layithengako. Nalokunye ke siyesipese sesiyayi-advertiser le transfer khona ke whoever feels ukuthi cha le business leli ngeke lishintshe lingakangibhadali libuye kulomunye nakhona ke bese those letters ke ayakhona ukusonzela ukuthi office bese seyasadisa lokuthi sicela ningatransfer le business leli lingakaseklishinanga ema-outstanding debts lelinawo. So ukuthi nje vele kungaba ukuthi siaphile kakhulu esiveni bosomabhizinisi in particular ngokuthi ezibachubeka kulama transactions ekushintsha emabhizinisi awalihlole lo office khona tonke tinto tabo titabahambela kahle to avoid lokuthi naku business olithengile sekunema surprises akasakhona ukuthi lichubeke so uthi hey nathi ma cost lebe ngawadi so dikhanza so uthelele etinye tikwenete langadadi siya advise nje kakhulu ukuthi abasonzele sitabasida. Lisekela la Commissioner wetisebenti etiko letisebenti nenhlala kahle yaDo Kingdom Mamba lesikhulumisene naye ngelicingo lithi uma ibhizinisi ithengiswa kufanele kwendiwe sinqumo sekuthi tisebenti dona tihamba nayo yini. Uthi uma kunjalo kufanele tinikedwe yonke imali letholwa sisebenti uma sesihamba emsebentini tingakaqali kuloyo lothenge ibhizinisi. Uthi isebenti sinelungelo lekungavumi kusebenta kumcashi lomusha. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Nhlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Inkantolo lenkulu seyigwebe Paito Siboniso Nyampiri iminyaka lengama-28 ejele kulandzela kuthabulala umshayeli wetekisi. Kanti inkantolo iphindze yagweba Nyampiri iminyaka leli-15 ecaleni lekubamba inkunzi. Lesijubo setfulwe lijaji Nkululeko Hlophe ngalesibili. Lijaji Nkululeko Hlophe ligwebe Paito Siboniso Nyampiri emacaleni lasithupha. Nyampiri walahlwa ngemacala lasithupha lafaka ekhathi kudubula umshayeli wetekisi longuVictor Ncabeni Dlamini nekumbamba inkunzi athathe imoto yakhe eluhlobo lweHonda Fit. Kuleli cala lekubulala Nyampiri ugwetshwe 28 weminyaka, kubamba inkunzi ugwetshwe iminyaka lengu-15 kanzi kweba utawujonsela iminyaka lesi-5. Lamanye amacala ekutholakala nesibhamu ngaphandle kwemvume lapho agwetshwe iminyaka lesi-5 noma ahlawule imali lengu-5,000 emalangeni. Kutholakala netinhlavu letintsatfu lapho ahlawuliswe imali lengu-3,000 noma ahlale iminyaka lemithatfu ejele kanye nekutholakala lapha eveni ngaphandle kwemvume. Kuleli cala leli Nyampiri ugwetshwe tinyanga letisithupha noma ahlawule emakhulu emalangeni. Inkantolo ijube ukuthi licala lekubulala nelekubamba inkunzi yahambe kanye kanye. Ijube nekuthi licala lekweba lekutholakala nesibhamu ngaphandle kwemvume kanye nelekutholakala netinhlavu letintsatfu nawo ahambe kanye kanye. Isigwebo sitawucala kubalwa kusukela ngenyanga yaKholwane eminyakeni wa-2015. Inkantolo ingakakhiphi lesigwebo itsite umufi walahlekelwa ngumphefumulo wakhe ngenxa yebantfu labebafuna imoto namahlalekhukhukhwini wakhe. Inkantolo ithi lobucala bentiwa kumuntu lobekasebentela abantfu bakhe nemndeni wakhe.
Inkantolo itsite kufanele ishaye nyampiri ngeluswati lolutawuba sifundvo lesikhulu nakulabanye labangacabanga kwenta lobucala baloluhlobo lapha eveni. Inkantolo itsite ikubukile ukuthi nyampiri bekasengephansi kancane kweminyaka lengu-18 nakenda lobucala. Ichubeke yathi ayingabati ukuthi kube lobucala wabenda amdzala ngabe ugwetshwa ukuthi adzilikelwe lijele. Inkantolo ingetene ukuthi lobucala lobu bebuhleliwe ngenhloso yokuthatha imoto yemufi. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Ngenhloso eqinisekisa ukuthi kunemandi lenele endzaweni yekugcina tilwane emlawula, libandla libuke emagugu elive Eswatini National Trust Commission litawakha emadamu lamancane lapho emandi atawukhongetelwa khona, kanti okuvetwe ngumcondzisi wehlangothi letilwane Thulani Methula. Lolu hlelo lokuvunwa kwemanti lutawendiwa endzaweni legcinwe tilwane emlawula kuphela. Ngekusho kwemcondzisi wetilwane endzaweni lebuke emagugu elive Thulani Methula, umfula lothelela lendzawo legcinwe tilwane kuthi kungaba sekusika bese sewuyasha lokwenta ukuthi emanti abe ngilangekeneli kuletilwane kanti tivalelekile. Lolu hlelo lolu silenda emlawula nature reserve kuphela. Ngobe malolotsha namantenga sinawo imifula lelakhathi noma imisele noma tingoni temanti letikhona kulama nature reserve lamabili la cishe anetisa tonke tinhlangothi talama nature reserve. Emantenga nje kwenza lusushwana lenga cishe lamkhathini wale nature reserve lokwenta ukuthi letilwane tonke tikhone kufinyelela khona ngalo kwenabekile. Nasemalolotsha kanjalo kunemifula nemisele kwenza inkomati nemalolotsha river naleminye imifudlana nemisele lekhona la ngekhathi etindzaweni letehlukene lecishe tivala yonke lendzawo yale nature reserve. Kanti emlawula sinembuluzi nemlawula river leyengcako lakhathi. Lo mlawula river uhle woma ebusika noma kunesomiso, kanti lembuluzi igeleta ehlangothini linye lale nature reserve lokwenta ukuthi letilwane tetfu bese tanza nganhlanye tikhweshela nganhlanye tiba le la kwenza khona lo mfula lona. Ukhanze ukuthi sekuba nekugedvuka naletinye tinkinga lesitiba khona ehlangothini lokuthi lesingathi ngesingisi i-distribution yaletilwane lokuthi tingasasabalali nayo yonke le nature reserve kanti inkulu. Ukhanze ukuthi tilwane tetfu sehlangothini lelingu-10% wale nature reserve ukuthi lo 90% wayo ude tilwane letingakanani ngobe lamanti ayoma ebusika noma kunesomiso. Nome lolu hlelo litawutfutfukisa tekuvakasha kuleli ngekwakhiwa kwetindzawo letibitwa ngema-viewpoints, kepha leli bandla liyayibuka nendzaba yekuthi letilwane tiphephe kulabo labangadingela ngalokungekho emtsetfweni. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda kalobamba. Umphathi wesiteshi semaphoyisa kaLavumisa Amos Dlamini uthi bahlangene nelihhovisi lelibuke lidolobha lakaLavumisa babuketa tindlela tekucinisa tekuhlandeka kuleli dolobha ikakhulukati etitolo. Dlamini usibabambisene nelihhovisi lelibuke lelidolobha batawusukumisa lihlelo lekufundisa sive tindlela ngekubona impahla leseyonakele etitolo. Kulandzela kutsi libandla lelibukela uhlelo lekuvikela kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 lasesifundzeni saseshiselweni litfole kutsi titolo letinyenti kaLavumisa titsengisa kudla lesekuphelelwe sikhatsi. Umphathi siteshi semaphoyisa sakaLavumisa Amos Dlamini uthi bangemaphoyisa balandzele umgomo wabo wekuvikela timphilo nenhlalakahle yesive, bakhala uhlelo lwekufundzisa kabanti ngekukhona kuhlukanisa kudla lokuseselungele kutsi bangakutsenga. Dlamini uthi bosomabhizinisi labatawutfolakala batsengisa kudla lesekuphelelwe sikhatsi batawubhekana nengalo yemtsetfo. We've been ofisini la masipala lapho khona sibukile ukuthi how can we move forward noma how can we take the issue further ukuze still protect ilife yema citizens noma emaswati noma wonke umuntu oseswatini. Angisho lo ukuthi the program is ongoing. Sitawucala ngawe ukuthi sende i-education sibambisene nalo office la Town Board whereby le business forum okanye nawe emaswati la hlala around Lavumisa noma resident sende le awareness, then after yona then we can say ukuthi no sesingayenda i-program lelandzela we enforcer umthetho. But that doesn't mean ukuthi on daily basis whenever there are instances lapho khona
sitawukhanza khona ukuthi any citizen lendlulayo lavumisa ikhanze lokho angeke sikhona enforce umthetho sitawuvele siwu-enforce njengoba leyo citizen i-complain ukuthi this is the discovery la ikhanzini. Umphathi welihhovisi lelibuka elidolobha lakalavumisa Manzi Mthupha ucele bosomabhizinisi ukuthi nanabo bangathathi emathuba emabhizinisi abo ngetimpilo tebantfu. Mthupha uthi abente siciniseko ukuthi bathengisa kudla lokusezingeni lokungakaphelelwa sikhathi. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongwe sikalavumisa. Mengameli wenhlangano yabothishela nhloko kuleli welcome umhlanga uthi letinye tikolo lapha eveni tiphocelele ukuthi timise tisebenzi letisitaka etikolweni lokufaka ekhathi bomabhalane labaphekako nalabanye ngezafu sekuthi tikolo tide imali kanti tisetikwenedini. Mhlanga uthi batala babambisane netikolo ukuthi bafunze bakhona ekuchubekela embili. Kubhedvuka kwemkhuhlane ye-COVID-19 kwavela ngesikhathi lapho tikolwa bese tifake ema-order empahla ledzingekako etikolweni. Ngekusho komengameli wenhlangano yabothishela nhloko kuleli welcome mhlanga, tikolwa titendile taba tekuthi kumiswe letinye tinhlelo tesikolwa letifaka ekhatsi temidlalo kude kongiwe imali. Kuthi-ke nangalabo July, August, September nasekubuya lamaklasi labe kalungela kuyawubhala i-exam. Sabemukela saseke sesiyabalungiselela lokuthi esikolweni uhulumende usibambisile lapha angasibambisa khona but lokunengubite esikwendiwe tikolwa ngaleyo madlana lebeyikhona. Sibuka ke lokho ukuthi sonto bekunetinto letifana nemidlalo esikolweni, kunetinto tebo speech and prize giving day nalokunye. Lesithe ke le COVID kumbe singayicover ngaleyo mali leyo. Singathokodela kuyithola leli yasala eminyakeni lophela ikakhulu ati kulabo vele lebe bangabhadala lebe bakhiphela okuncane. Sithi bothisha labakhulu akafanele bese sesilwa ngaso lesimo mhlawumbe sesithi umntwana kangena egedeni ingakaphumi eminyaka lophelile imali. Cha lokho kukahle ukuthi sikhulumisane nabo labatali sithi ku committee sikhulumisane nawo lesikukhuthadako ukuthi sakhulunyiswane kubukiswane ukuthi lo mtali uma akayikhipha le mali angayikhipha kanjani. Naye uhulumende siyakholwa ukuthi utasita kuloko lokuthi kungente kanjani ngeke kulawule thine. Kodwa nje minister vele wetemfundo ukubekile lokuthi batala batibambise etikolo washo nalo sakukhulunyiswane. Nathi vele sicizelela lokuthi akukhulunyiswane. Singalwi ngayo le mali. Hulumende welive leSwatini sewuvele ucalile kufaka imali etikolweni letincane. Litiko letemfundo ngenkampani yaka microproject seyingetulu kwa 70% ekufakeni emanti netinfo tekugeza tandla nakuvulwa tikolwa. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda eMbabane. Labo lapha ke basebenta etimayini kumalinza sebavete tikhala tekuthi solo babuya etimayini solo abanciphetelwa kanzi sekude naleminye imisebenzi labangayenda etiphilisa ngenxa ukuthi abasasibo bamfu labaphile kahle emtimbeni. Laba ke basebenta etimayini bahlangene ekutobukisana ukuthi bangenda njani ukuthi bagcine bancemphetelwe ekulandzela ukuthi babuya emsebentini sebangasibo bantfu labaphilile kahle emtimbeni. Lokwenda ukuthi bangasakhoni kuyosebenza kuletinye tindzawo. Lesive sithi sekuphele iminyaka soloku kude labakutfolako kanti nekutiphilisa sekulukhuni kakhulu kati kulesikhathi semkhuhlane we-COVID-19. Abraham Msibi uthi sebangenwa ngemandi emadvolweni njengoba kude lokuthembisa kulunga kule medamo labayendako. Kahle kahle lasikhaliswa ukuthi sifuna imali lesiva ukuthi seyikhona laSwatini. Seyaphuma esingade ukuthi seyibanjwe yini yalabantu labadzala ema-ex-minor labake basebenza. Ukuva sesivale ukuthi le mali seyishane tigaba sekusiwa kunemali ye-TB ne-silicosis kanti kubhalisa kwalabantu kwathiwa ema-ex-minor onke akabuye atobhalisa. Mapalane wenhlangano lebuke tindzaba talabasebenta etimayini vamajele uthi kunesimemetelo lebesiphuma emsakatweni wemoya lapho khona bebamemetela ukuthi kude sive sithole isincemphetelo kufuneka bathumelele umlayeto ngelicingo kodwa lokho basatohlangana bahlale phansi bakubuke kabusha kulandzela ukuthi labake basebenta etimayini bangakhombisi kulandzela kahle lo mlayeto.
incumbi yabo bakade nalo WhatsApp nale tincingo lapha tisebenzisako akusito tincingo like ma smartphones kwanyalo sikholelwa ke ukuthi bantu bayakwenta balalele le redweni bathumele kunenge lese basitshele kona lokungahambi kahle siyinhlangano sizafuna ukuthi sidibane nahulumende sidibane nalesikhwama lesincebedela labantu sibonisana ukuthi emaswati wona angasitakala kanjani uthola lesincebedelo ngiyiphi indlela labangayithatha. Mandisazwane lomelele inhlangano yelivekati le-Afrika lelibuketa indzaba te-HIV kanye nesifo sesifuba sengati Eswatini uthi bangaya kulolu hlangothi lolusita labo labanekugula labakutfola emsebentini lokusibhedlela lesikhulu se-RFM kaManzini kanye nasesibhedlela lesikhulu eHlatikhulu. Uthi safethu ufike ahlole ukuthi kukhona insifo lonaso lesingakuncembetelwa bese bathumelela lamaphepha eNingizimu Afrika nangabe vele sincembetelo kumele usithole. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa, Thombe Ngithemba Shabangu, kumalinza. Bafunzi labangenele lihlelo lokonga imali enhlanganweni yakwa-Junior Achievement sebaqale ukuthola imali yabo bebayonga. Ngikusho kwemcondzisi walenhlangano Phethile Masilela kunemfunzi lokhona ukukhipha imali lengetulu kwemakhulu lasiphohlongo. Labafunzi lese batfole imali yabo labayonge iminyaka lemibili batfole litfuba lekuthi bayikhiphe. Le mali seyiyonke ingetulu kwetinkulungwane letilishumi temalangeni. Umcondzisi wenhlangano i-Junior Achievement Phethile Masilela uthi labafunzi ngulabo labachubeke nekonga noma etikolwa bese tivaliwe. Lo hlelo lothu lolu alusho ukuthi le mali itohlala vele ingalanga kithi. So ku annual general meeting ya 2018 bavumelana lama students ukuthi okay after 2 years you can start withdrawing kuye ukuthi uyithinga for what le mali. So nyalo kunalesidingo lesi createwe i-COVID ukuthi mhlambe vele labanye bafana bedede imali tekuthenga tindvo tekubuyela esikolweni ngiyabekisa tfolango. So sibenato ke tikola letichubekile even last year tikola leting10 tachubeka taseva baseva bafana basebente emakhaya labakhona khona. But ke lo hlelo lothu lolu alusho ukuthi le mali itohlala vele ingalanga kithi. So ku annual general meeting ya 2018 bavumelana lama students ukuthi okay after 2 years you can start withdrawing kuye ukuthi uyithinga for what le mali. So nyalo kunalesidingo lesi createwe i-COVID ukuthi mhlambe vele labanye bafana bedede imali tekuthenga tindvo tekubuyela esikolweni ngiyabekisa. So siyawabona lama withdrawals and site inkinga nako because vele yinto lebhekekile ukuthi phela uma ngabe khona la ubeka imali khona so ungakhona kuyisebenzisa. So sinato nje tikola lesetikhonile ukuthi ti withdraw timali tabo letifake ekhatsi bomali yaduma mali yaduma i-primary school besipilota ngaye sibuka ukuthi bamfana base primary bayakhona. Luhlelo lokufundzisa abafunzi ngetimali labasetikolweni letiphakeme naletincane usekelwe ngetimali libhangelwe Eswatini Bank. Lenhlangano seyivele iyatemukela ticelo tekungenela loluhlelo njengobe kungumanje tikolo lesetifake ticelo ngetebuchwephesha tingu55 kanti lenhlangano yibuke kwemukela 75. Etindzabeni kubika Sondomlangeni kaManzini. Sesingena etindzabeni tetfu temidlalo. Mengameli wenhlangano lengamele kudlalisa umdlalo webhola lapha eveni Adam Mthemfa uthi sebavele bayitfole indzawo lapho khona kutawudlala khona licembu lesive esihlangu semnikati kanye neGuinea Bissau ngaphansi kwe-AFCON qualifiers. Mthemfa uthi kwanyalo banetinkundla letimbili. Sekusele amaviki lamabili-ke ukuthi likhethelo lesive esihlangu semnikati lithola netulu nelikhethelo laseGuinea Bissau ngaphansi kwemidlalo ekuhlungele indlebe ye-AFCON. Inhlangano-ke le ngamele kudlalisa umdlalo webhola eveni Football Association seyivetile ukuthi itfolile inkundla lapho kutawudlalelwa khona lo mdlalo.
Kulandzela ukuthi inhlangano lengamele ukudlalisa umdlalo webhola eAfrika iCAF imise inkundla ke yemavuso evikini leliphelile ngetizatfu futhi ukuthi ayikho ke esimeni lesikahle sekudlalisa lo mdlalo. Khulumisana nalomsakato mengamelo inhlangano lengamele umdlalo webhola lapha eVen Adam Bomba Mthethwa uthi lenkundla ke lokubheka ukuthi bakhethe kuyo iDobsonville esentshentiswa licembu leMorocco Swallows kanye neOrlando Stadium lesentshentiswa icembu leOrlando Pirates. That process has started. We siyakhulumisana nabozakwethu South Africa, and for some time we didn't want to mention ukuthi ngibombela FNB and all that because nangiboza kwethu Safa were looking at the available stadium and the affordability or otherwise of lama rental of lama stadiums, and lesikhuluma kwamanje ngicabanga ukuthi we will inform the public ukuthi kuhamba kanjani is that ema stadiums that seem to be under consideration iDobsonville ne-Orlando Stadium. Okay. Lapha boza kwethu khona basisita khona. Kanzi-ke kusachubeka wona amalungiselelo elikhethelo lesive badlali lababili-ke labadlala khona eNingizimu Afrika lokungu-Felix Bedenhorst kanye noJustice Figueiredo labadlalela icembu leTuks Galaxy ngaphansi kwe-DStv Premiership sebavele-ke babitiwe nabo ukuthi babe yingxenye yaleli khethelo. Lo mdlalo utawudlalwa mhla ka-26 lenyanga lesetulu. Lo bikela umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Mana namahle sifika kanjalo kumaphethelweni adu tinzabatefule betecala kulolu suku lalomuhla kulesikhathi manje sibuka kafishane simo semkhuhlane COVID-19 lapha event laseSwatini sicala khona elangeni la itolo njengoba siyabona ama cases ababambu labafolakala nawo umkhuhlane lapha event achubeka abangawo lehlako njengoba elangeni la itolo embikweni wayo indvuna yetempilo lezinkosi yefulethe follow noma iphumela leng891 kwathi kuleyo 891 labathafu kuphela labafolakala ethi banawo lo mkhuhlane COVID-19 kudeke eMaswati lashile emhlabeni kulo langa la itolo njengoba itotal yebantu labanawo lomkhuhlane labaluleme lapha event bathi 17,191 kanti Maswati lazashile ngawo lomkhuhlane athi 658. Nasibuka ngayo igender yefu njengoba igender yefu eBaswati lanawo lomkhuhlane lafulakala nawo at this moment ku 0 to 9 years kuhamba embili ema-males athi 284 kanti total lana it's 571. 10 to 19 years kuhamba embili ema-females athi 664 and then total yefu is 1,190. Then 20 to 29 kuhamba embili ema-females nakhona athi 1,805 then total yefu is 3,262. 30 to 39 kuhamba embili ema-females nakhona athi 2,388 then total yefu is 4,634. 40 to 49 kuhamba embili ema-males athi 1,736 then total yefu lana is 3,362. 50 to 59 kuhamba embili ema-males nge-difference lencane kakhulu njengoba athi 1,086 kanti ema-females efu athi 1,053 then our total is 2,139. 60 to 69 kuhamba embili ema-females athi 630 total yefu lana is 1,162. 70 to 79 kuhamba embili ema-females athi 289 then total yefu is 559. 80 plus kuhamba embili ema-females nakhona athi 187. Nasibuka ngaso simo bamvule labalashelwa lo mkhuhlane lapha even at this moment but 1,082 lasebaluleme but 15,448 and then lasebashile emhlabeni bathi 658 bamvula babhalisele kunakekelwa abathafu ngilaba belanga la itolo. Nasibuka ngetifunza tefu sifunza sakamanzini solo singleso lesihamba embili njengoba sifunza sakawo solo ngleso lesihamba embili njengoba sithi 7,385 kulandzele manzini yena athi 6,706 kulandzele lubombo lethi 1,595 kulandzele ishiselo ethi 1,505. Malanga lamahle kafishane besibuka simo semkhuhlane COVID-19 lapha event laseSwatini sibuka kakhulu khona elangeni la itolo kulesikhathi samanje siyayithi itolo sibe siyachubeka nalo luhlelo kusile. Good morning. Once umfuje
ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli asise saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela yengena ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi intsandzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi lo iyekuthatha kwento njalo uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Sangivile kusitemvele ngomthanda ngesikhathi sokuthi kamgiliji yile kamgiliji uyangishaya fesile Akuphaphamisa ngoba usemabhushweni angeke ngunike ukuphumula wakanginike indodza kade yakho Santi iphi imali yakho Ngisathi imali uphanyana Santi lensiphi imali yakho Mabaleka noma ubhaca khona la ngithole khona face. Mina sidingo sebaleka noma sebhaca. Mabahlula kubhala lomnyana wakho nje. Mina ngiyawufana. Temple. Asambe ekhaya. Angiyilwi nawe mina. Phela nje lengisho ukuthi bese kwendekile. Angeke sisho. Hey thula. I mean, God had to go at me a number of times before I finally swallowed this. Because we just have such a wrong mindset about what God expects out of us. And you know what religion is? Religion is what we think God expects out of us instead of us looking at what He's done for us. We have worth and value not because of what we do, but because Jesus died for us. Because we're no better than anybody else. Anything that we are that in Christ, or we're nothing at all. And I enjoy ministry so much more now. I'm so comfortable, and I love God, and I like myself, and you know, I don't care what you think about that, but I just like myself. You know, I spent enough years hating myself. I'm done with all that. Amen. Malanga lamahle welcome back so lesichubeka nalo luhlelo kusile breakfast show kungiyele sithafu sethembisele sililanga lomuhla sabe sibuka Donat indzaba tetempilo etindlini tetekusakata sesinaye Dr. Advocate Dlamini loqhamuka khona elitiko letempilo sobukusana phela budlelwane emkhathini omkhuhlane COVID-19 netifo letingathathelwana nekuthi live la Eswatini phela yinde sikwendako kuqinisekisa ukuthi abantu labanetifo letingathathelwana lapha evenda Eswatini bachubeka babangilabo labaphepha kona kunasa isikhathi semkhuhlane COVID-19 Nkosi sakumukele hleleni ekseni Sabusela msakade sizosele namaswati labukela Eswatini TV. Asivele singene Nkosi ngwaphi maybe some of the most common in cities la khona. Live la ngwana line lamanyenti. Sikubita ngetifo letingathathelwana. Teqala nje lihambe embili kakhulu. Sikhuluma ngashukela, diabetes, mellitus. Sikhuluma nge hypertension. Bese kulandzela ke umdlavuza, cancer. Siqhubekeke singene letinye tindzaba obesity. Siqhubeke sifike naletinye tindzaba sikhuluma ngabo asthma,
siqhubeke sifike na kumdlavuzo wemathosa. So live like isilungenani uyokhanza ukuthi nasikhuluma sathi nzaba tetifo letingasathelwana lethamba impilo kakhulu ngilelethi nzathu ushukela high which is hypertension sengumdlavuza lo mdlavuza wenabili kangawo nje nangobuka live like selivele netinhlelo letibuke letinzaba lethu nehlelo lolubuke ama-NCDs tifo letingasathelwana bese siphinde ba nehlelo lukumele silibita nge-NCC National Cancer Coordination Unit. So sibo ukuthi lubuka enzaba just umdlavuza nje sithena siba ne-HIV event ake siba nyente kakhulu kwatholakala ukuthi ebomake nabosisi labane HIV noma labathola abanemkhuhlane HIV ubese soba khona lo mdlavuza as one of the opportunistic infection ikakhulu umdlavuza wemlomo esibelethu. So kwabita ukuthi live lisukume libeke inhlelo ukubonisa ukuthi tawusebenta lena ndzaba yemkhuhlane wemdlavuza. So lasikhuluma ngama NCDs tifo letingasathelwana sifaya khathe konke lokho. Yes. Asingene ke Nkosi kulobudlelwane lobukhona emkhathini wale tifo lesikhuluma ngato nemkhuhlane COVID-19. Kwecala umsakati indzaba lento ayikhuluma yendzaba ukuthi nasikhuluma ngetifo letingasathelwana ngumthwalo emhlabeni wonke jikelele. Nawubuka inombolo nje nakhulunywa kwethula imibiko ngetifo letingasathelwana ukhanze ukuthi bakhuluma ukuthi ngalongedulu kwalonga ama-70 ekhulwini 70% bantu labashona babulawa tifo letingasathelwana likakhulu 80% wabo bangedulu kweminyaka lengama-70 70 years bese kuthi 80% wabo labashona ngilaba phila emaveni lapho umnotho wakhona ungilophansi low income countries. So ngabuka ukuthi silive thina silive kathi la kangwane sikiphi sikusiphi isigaba sho ukuthi nalo live nawubuka inombolo basilahlekela angekho covid sikhuluma nje ngetifo letingasathelwana dodwana nakaloku utakhumbula ukuthi na uhambe esibhedlela ngiyabekisa nje nawungafika esibhedlela esikhulu saseMbabane ukhanze ukuthi emalanga lafana nabo lesithathu emalanga lafana nabo lesihlanu malanga lana ema-clinic lasebenta tifo letingasathelwana sikhuluma nge-hypertension high sikhuluma ngashukela kunema-clinic lakumele kwetama kwehlisa nekusite eMaswati kulo mthwalo longaka lesibhekene nawo kulwa netifo letingasathelwana. Yes, so nasisilumbanisa sasa indzaba ya COVID-19 siphinde sihlanganisa netindzaba tetifo letingasathelwana it becomes a serious burden kuba is a pandemic on top of a pandemic. Basho njalo bathi it's a double tragedy because nato tingumthwalo esiveni siphinde futhi iqhamuka nangumahashana lo COVID-19 nawo fike uqhamuka ngaleyo ndlela dotimbili letifo they are very lethal tonke tiyabulala tiyalimata. So masifika utilumbanisa kusho ukuthi sive sakithi seMaswati sifike sinesilive la kangwane sathi nasibona ukuthi kungesilo nje live la kangwane lodwana umhlaba wonke wamemetelo ukuthi lo mkhuhlane we-COVID-19 kuhlobo lomkhuhlane lolulwa kakhulu luphumelele kubantu labatholakala kusemtimbeni simo sabo semasotsha asikagcini ngaba abantu labazala ngaba abantu labanephila netifo letingasathelwana kwathiwa ke nasekwakhiwa emgomo yekusebenzisa kwathiwa laba bantu awutsentshe indlela ukuthi baphephiswe ukuthi bahlale ekhaya bangaphuma ekhaya ngaphandle nakunesidingo lebonisa ukuthi singeduma. Utakhumbula ke msakade ukuthi nasingena kulesigaba sesibili the second wave of COVID-19 sibe nebantu labasilimalele labanyenti silive sihlete lapha nje sibhlungu asifuni siphinde sibele lenzaba le kuyakhulunywa nge-third wave lengenteka ifele noma kunini silungisa silive ngako konke lesinako ukuthi asifuni siphinde sifike lenzaba ukuthi silahlekele abantu labanga ucesa khuluma ngayenzaba ukuthi inombolo tingana ntebantu abashini 600 and above. So uma ubuka wenta kuhlatiya ubuka letinombolo ukuthi labo labashile kakhulu ngalesikhathi sa COVID-19 the second wave tiyavela futhi letinombolo tebantu labaphila netifo letingasathelwana uhamba embili shukela kuhamba embili hypertension. So nawubuka nakulamanye mavi nangabekisa nje khona level ekuthiwa iItaly nalo laba netinombolo elisetulu tebantu labasilahlekelayo ngenza ba COVID-19 tinombolo nasekwentwa loluhla kudatishwa kahle hle kutholakala ukuthi ihypertension high bekungiyona hamba embili ngokuthi kubantu labaphila netifo letingasathelwana sesifo senhlitiyo naso lengasibala ecaleni naso kusifo lesingasathelwana. So isifo senhlitiyo ngetigaba nasehlukene ekhasi ischemic heart disease
atrial fibrillation, all those kind of diseases intently to let tifo lethu lihambe embili ngokuthi abantu nabashona kutholakale ukuthi ngilaba phila netifo letingasathelwana. So lokho ukuthi nasibuka indzaba ya COVID ukuthi umuntu lophila nesifo lesingasathelwana ungamlimata kanjani? Ulimata ngetigaba letimbili. Sekucala simo sekucala ukuthi yakhumbula ukuthi uma ufika umkhuhlane wa COVID-19 live limemetele ukuthi akube khona tinhlelo double lockdown. I-lockdown iyinhle siyisebentisile kodwa iqiniso lonke lithi bantu labaphila netifo letingasathelwana bantu labasebenzisa imtholampilo ngaso sonke isikhathi kunetinhlelo ukuthi baye emtholampilo nakuphela inyanga noma emva kwetinyanga letimbili. So usho ukuthi nasibuya ku lockdown takhumbula nje silivula kangwane sake saba khona le challenge encane sabana ukuthi ukhanze ukuthi umbutho wembubo ula emgwaqweni uyabuka vele ukuthi ufanele ukuba semgwaqweni noma kwafanele. Labanye bethu bokhanza ukuthi labaphila netifo letingasathelwana ngaleso sikhathi kodwa sakulungisa silive wabita ukuthi ukhanze ukuthi bayajika emtholampilo nababuka inombolo dabo ukuthi abantu babhekile ukuthi bethe bathothola amaphilisi abo ukhanze ukuthi atsahlangani kufanana ukuthi bafikile labanye ngabe kanjalo ngisho kufika naka HIV and HIV disease nakhona bokhanze ukuthi kubana itinkinga lethu but sakulungisa silive kwaphinze wachube sho ukuthi bathinzeka enzabeni ngokuthi lo mkhuhlane wa COVID-19 babe ngasekhaya nangaphandle kusifuna basasemaphilisi akhumbula ukuthi ufuna ukuthi bahlolwe phela bahlole bodokotela ngube kusele nje nawunashukela awuthi isibhedlela tosasemaphilisi akho kuphela dokotela lokubonayo uphinza akusithi ngawe ukuthi akhona ukuhlola acwaninge tinyawo ngokuthi tinyawo takho tisenako ukufa ngoba ngenteka ukhanze ukuthi ishukela so tilimeta usakhona ukuva utabe so umilona yemkhuhlane esibita ngabo diabetic food akuhlole nemehlo ngokuthi emehlo akasashaya yini ngoba kuyalimala konke lokhu kulenyode ngishukela. So lama opportunities lawo ukuthi bakhona kwesibhedlela bawuhlola bodokotela ngale decast lockdown bokhanza ukuthi kucina so abakhona ikuvela netinhlelo letsinza bo cancer na konke bese lokubunye lokwingodi emsakade indzaba ukuthi uma kwendekile ndlela thide wawuthola lo mkhuhlane wa COVID-19 ngoba simo sakho semtimba sekugcina kwemasotsha sintekenteke ukhanza ukuthi COVID-19 ucinzetela kakhulu ngikona ukubona inombolo talabo labasilimalele labashonile difike cast bantu labaphila nesifo netifo letingasathelwana. So it's difficult bese ukuthi lenye indzaba lengifuna kuyiveta lemgcoka lentekile ngesikhathi lenteka ngesikhathi sa COVID labanye bethu uthi noma ede loshukela ede nale high kuthi nasekangena umkhuhlane wa COVID-19 atholakala sekanashukela atholakala sekana ne high imvembekede yona kangawobela abanye imindeni yethu simaswati yethukile nayithola ukuthi labo lasebashile nabo dokotela netsebenze esibhedlela dibethulela ukuthi lokumncobe kakhulu kube yini bathi ulinyetwe ngishukela yakhe bekasangasabambeki ulinyetwe i-high yakhe bese seyidu kakhulu bathi hawu mosekha kude lona shukela hawu mosekha kude lona high ube na shukela njani yena ube ne high njani yena kanzi lokho ulinyetwe ngCovid. That is the pathophysiology of COVID because COVID nasela kamtimbeni ngekuthi emasotsha akho antekenteke noma uthi nakangena emtimbeni walwa nemtimba wase soyadlondlobala uyawukhanza ukuthi uyasidiveta timbawo lesikubita ngokuthi ngalofishane nje organ damage sho ukuthi COVID anginiketa igaba letisihlanu asymptomatic, mild, moderate, severe and critical. Ulo severe and critical bokhanza ukuthi emaswathi la ngene letigaba lokwenteka kakhulu ku second wave ukhanza ukuthi tiyavela letifo teboshukela nabo high and batibuthe usibanga lwayini kanzi lokho is coming off because of the pathophysiology what we call organ damage ukhanza kusekulimele tinso ukhanza kusekulimele pancreas lekungiyona egaya noma ecocatin swile tisita ukuthi dilungise iglucose emtimbeni ukhanza ukuthi ishukela uhlala sedulu. So COVID umatima emntwini utholakala anesifo lesingathathelwana noma ke utholakele ukuthi una COVID kuyente ukhanze ukuthi ngalesikhathi sekwenteka mhlawumbe nganye isikhathi usishiye emhlabeni ukhanze ukuthi usishiye so uveta timbawo tesifo lesingathathelwana lesingishukela lesi-high ngalesi sikhathi. Ngifuna usinike sisithombe sale science behind ngosi ukuthi why labantu labanaletifo lethu khanse balimala kakhulu. All right.
kusho ukuthi nangita ukukhuluma science let's sekujula kancane esawungena esigabeni sakho emaswati ngethemba ukuthi angilandzelela kunetinhlelo la emtimbeni uNkulunkulu lathi faka ukuthi nasikhuluma ngekulwa kwemasotsha emtimba nasikhuluma leligama lemasotsha emtimba it's a big subject immunology it's a big subject kunendlela lesi responda ngayo etifen leNkulunkulu asidalela tona ake ngicale ngamlomdzala ngiphinze ngilandzelise ngilona shukela umlomdzala wafika ku 65 years sikubita nge-geriatric medicine wafika ku 65 years iminyaka lemashumi lasithupha nesihlanu immune system yakho iba compromised by virtue of age kusho ukuthi ishona phasi kancane lokubonakala ngaso sonke isikhathi kumuntu lomdzala ukuthi le ndlela lamasotsha emtimba lasebenta ngakumuntu lomncane noma lophila emtimbeni longasiko mdzala ubese kuyashiyana kuyahlukana so lokwenteka kubantu labazali ukhanze ukuthi this what we call cytokine storm sho ukuthi le ndlela lomtimba wakhe lomuntu lo responda ngawo nakunesifo sithi emtimbeni lamasotsha ayemtimba akhe they misfire sho ukuthi they totally cannot recognize le sifo noma lokuhlaseleka ngalesifo lesikhona emtimbeni ngendlela licacile ngendlela lesebaleni so we call it is a cytokine storm sho ukuthi akhonakala kahle hle ukuthi kusebente ngendlela lefanele so lokho kusitha covid yabo kusitha covid ukuthi shose nje kube bekusembini emasotsha alelo live nahlaselwa sitha angakhona ukusibona kahle lesitha azi futhi akasiboni kahle agcina ngesikhathi sekadubula nothwana kusithe lesitha ukuthi already they are working against a weekend dimension angena lapha tokula vele nemuntu lontekente so ukhanze ukuthi yonke le process ya covid iphumele ebaleni idiba ukhanze ukuthi ngoba indlela emadima kakhulu nga covid utakhumbula msakathi ukuthi covid nakangena emtimbeni kukhona tinswayo noma kukhona ndlela sithe ema proteins ala mtimbeni la connecta in a form of receptors la mtimbeni is what we call ACE2 show ukuthi lama receptors la specific for covid lamanye into kakhulu lasifubeni akhona engcondweni akhona esiswini sethu emaphashini nasetinsweni akhona but manye into kakhulu esifubeni so ukhanza ukuthi lokukhanza ukuthi kuba inkinga kakhulu that is why ukhanza ukuthi abantu labana covid isikhathi lesinyenti lokuvamisa kubacetha kakhulu kulahlekelwa ukuphefumula umoya lokahle la esifubeni ukhanza ukuthi abakhona ukuphefumula kahle shortness of breath so nabafika esibhedlela ukhanza ukuthi badinga oxygen silive nje namhla sisemkhankasweni la silungisa khona tinzaba te oxygen ngoba sibonile ukuthi kube kuhlalakele ukuthi kungumthwalo lokufuna usulungise masinyane umzaba ye oxygen bafika sebaphefumule ledo because there is a hyperinflammation dimension lamaphashini lebangelwa ngecovid ngekuthi isimo semasotsha emtimba ngaleso sikhathi kusena kusebente umtimba ulwa na covid ngoba utakhumbula ukuthi kukhona loba asymptomatic akusho ukuthi ude covid akusho ukuthi akasi infectious but umtimba wakho yakhona kulwa umelane na covid leso sikhathi lapho ahlaseleka ngakhona but labanye abakhona ake ngibuye kulona shukela it's also a weakened system immune system so umuntu una shukela yena ke akafane nemlomtsala but yena ngalokuthi emasotsha akhe emtimba nawo ashayela phasi then ulimala kakhulu ngalesi kubita ngeorgan damage kusho ukuthi uthe covid nakangena emtimbeni walimata lomtimba kwase kulimala letinye titho emtimbeni kufake khathi lesitho lesilibita ngepancreas ekungiyona ekhokatinswayi letingitona tisita ukuthi tilungise shukela emtimbeni so kwatsinzeka lengungu lengiyona ekhokatinswayi telungisa shukela emtimbeni ngiyobese ukhanza ukuthi shukela akasabambeki labantu bahlola bakhanza shukela 35 for lomnyaka safundzeki but betamele ukwehlisa emaminishana la phambili ukhanze kusekugcineni lokuthi isimo sashukela sibe sethu kuyingode kakhulu umuntu unashukela sihlete lapha nje mina ngidokotela nabangena sithi siyahlola sikhande shukela sethu kukhona sikubita nge-DKA diabetic ketoacidosis na ungena uyabonakala ukuthi kulesimo leso siyingode kakhulu kunengi lokunakala emtimbeni kufaka khasi nekulimala kwedinso so asikudingi lokho so ukhanze ukuthi balimala ngaleyo ndlela nalabana high ukhanze ukuthi high ikhona emtimbeni nakhona because of organ damage ledinso natutia limale kuyingcikisi noma lekusitho lesita kakhulu ukucontrola i-high emtimbeni kumuntu lophila nje uma i-covid sekafikile through the disease process wakhona kulimata ledinso so ukhanze ukuthi nale BP ayisakhona kusebenta kodwa ke kufaka khasi nabantu labanesifo senhlitiyo
na kwentiwa cwaningo kubantu labenesifo senhlitiyo, sifo lesingathathelwana. Uma unesifo senhlitiyo unemathuba lamanyenti kakhulu kwenza lomunye umuntu lonesifo lesingathathelwana ukuthi wena ungasilimalela kakhulu, ngoba lama AEC2 lama receptors la mthimbeni la COVID afika athi kungekhona akhona nasenhlitweni. So inhlitiyo uyokhanze ukuthi nayo iyabanzeteleka. Umuntu lonesifo senhlitiyo sinemathubeni asetu kakhulu kunaye wonke umuntu lona ukugula emtimbeni lokusifo singathathelwana ngokuthi angasilimalela. Ngosi ngibuka isikhathi sethu sesincane ngifuna singene kafishana kuma responsive measures yini lesikwendile silive kubona ukuthi naba abantu abantifo letingathathelwana vele basilimalela. Kwecala lesikwendile silive sakhe ihlelo lesibita ngeCCD, community commodity distribution of ACT and NCDs, TB, family planning, and etc. Sasebenta netini tengosi implementing partners in our country ngokuthi asakhe nahlelo takhona kusita abantu ukuthi bakhona ikhamba ngalemgomo nembanzela lebekiwe ya COVID-19 ngokuthi asihlale ngasekhaya. Sho ukuthi sasebenzisa database yethu ngokuthi sibafune ukuthi labanashukela bakuphi bangakhe. Sibashayele ucingo lwethu lukwa PSI luthi 1212 labasebenzisayo ngokuthi basho ukuthi sinemaphilisi sikhathi samsemaphilisi ukuthi mthole amaphilisi ashukela, mthole amaphilisi high sesifikile mane angathi uthi ntathola ngoba abakavumele ukuthi bayemtholampilo ngaleso sikhathi. Akhumbula ukuthi sesikhathi COVID nyama sisekubantu abaye emtholampilo ngoba lolu kubaphethe vele kuyabacinzetela. Kodwa le tinhlelo tebantu kutholakala ukuthi bakhona kuthola amaphilisi bachubeke basibambise esikhathini sa COVID. Sabalethele amaphilisi ekhaya tiyaphuma imoto tibathelele nyanga tonke nekuthi ke la emaphilisini besibuka nokuthi etingungweni tethu simenjani CMS Central Medical Stores mathapha sitokhona ukuthi nasibanikete labantu bethu amaphilisi nashukela high sikunikete ngetinyanga letengetiwe multiple dispensing shoko sikunikete noma inyanga letinzathu noma kushare labanye bathule inyanga letisithupha kuya ukuthi tingungu tethu time kanjani sendele ukuthi labantu bethu badle bangasekhaya baphephe COVID sithinsane nabo nakhona lokuphuthumayo nalekubonasa ukuthi abakhona ukusebenza kahle ngasekhaya ngilethu indlela sizakhile silive nekuthi ke sentehlelo lokufundzisa la emisakadweni njengoba ngila emisakadweni nje sibafundise ukuthi asimnake nishukele sakhutsata ukuthi laba semakhaya uma bakhona kuba nabo sobulwane abawuthenga lo mshini ohlola shukela usuvuke kuseni ungakahle ukuhlole ukuthi ungana shukela kungakala nisamba ukuthi ihlose ungana ube nelipheshana lakho nje ekhaya la ubhala khona le inventory yakho utawuse na uhambe ubona dokotela uve dokotela kuleli viki leshukela wami ume kanje atot dokotela wokuhamba kahle noma khamba nje kanjalo nebe BP nekuthi nje disebenti tembuso setitiko lesempilo disakala letehletenyu but lokunye ukhanza ukuthi ngesikhathi sa COVID-19 sitsasele etinye disebenti tembuso letinye tinsha tiyefika qashiwe letinye letikhona tiyahlamahlama tiyasita nakhona lapha emangweni kusebenza nema IPs kusita ukuthi abantu bethu ngasekhaya baphephe bangakhona ukuthi bathole umkhuhlane wa COVID-19. Kafishana ngosungashiyana nsive singahambi ngithi emaswathini kwecala ngidumisa ngokuthi sisebenze nabo silitiko letempilo sidumisa nakulo silitiko letempilo ukuthi nakaloku umkhuhlane umathima kangaka kodwa litiko letempilo liqhubeke njalo likhokha imilayeto lesita sive umuntu adumize 7 kube lo hambo wanyalo ukuthi singcobile phase wave 1 noma first wave nyalo second wave ngaNkulunkulu netinombolo tiyehle so sisemba ukuthi tawusebenteka sidumise emaswathini kusibambisa sisi futhi siyakhutsata ukuthi uhambo lusaqhubeka the fight is still on asiyibambeni maswati. Ngosiyabonga kakhulu bana silemhle kusana ehlelweni. Siyabonga kakhulu msakade. Mala ngalamahle ngidokotela advocate Dlamini liqhamuka khona etiko letempilo kulesikhathi samanje siyayititolo kafishana sibe netindzaba disability elisuku Kusile good morning. On the blog, a story that depicts impilo yasemcashweni. Ngivetinqane leto wena nasekuna SJ hayi ngizabe ngithi where relationships and friendships are tested.
Okay, but I think the only thing that I have to do right now is just break up with my media. Families are torn apart by lies and deception. Love is easily replaceable. Bye, love. Don't miss season 4 of this jaw-dropping drama on the blog. Coming soon on Eswatini TV. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Malanga lamahleselo sehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesithafu kulesikhathi manje sethula indzaba tesibili telisuku sicala ngembiko lokuqhamuka kaHulumende welive laseSwatini egameni lesilo inkosi Mswati wesithathu Indlovukazi Mhlekazi Hulumende kanye nesive seMaswati losabambe kubanga undvunankulu welive Themba Masuku solile mengameli welive le-Equatorial Guinea Theodore Obiang kuwema Mbasoko Hulumende kanye nesive se-Equatorial Guinea kulandzela ingodla yetfusako leyendeke inkambi yemasotsha edolobheni leBhatha lengelishwa ihambene imiphefumulo yalimata abamfu labanyende yaphindze yalimata nempahla Masuku uthi kulithemba nemthandazo weMaswati ukuthi lo mdzala wetinsuku utawududuta tihlobo bangani Hulumende kanye nesive se-Equatorial Guinea kulesikhathi lapho khona kunalabo labalahlekelwe tihlobo kanti ngakulokunye egameni lesilo inkosi Mswati wesithathu Indlovukazi Mhlekazi Hulumende kanye nesive seMaswati losabambe kubanga undvunankulu welive laseSwatini Themba Masuku solile mengameli welive leBotswana Dr. Mokwetsi Masisi Hulumende kanye nesive seBotswana ngekhamba emhlabeni kwemhlonishwa Archibald Mongwe lebeka indvuna ekubambisana nekudlelana lamanye emave loshiye emhlabeni emhlati nge-25 kulonyanga lephelile Masuku uthi kulithemba nemthandazo weMaswati ukuthi somandla utawududuta tihlobo bangani Hulumende kanye nesive seBotswana kulesikhathi selifu lelimnyama Ilunga lePhalamende lenkundla yaseNzingeni Lutfo Dlamini lisemaphakelo live kufanele abiwe ngendlela etawusekela abamfu labasha Dlamini uthi abamfu labasha bafaya ekhathi bemakhono njengalabo labahlabelako lokungumanje bakhinya betwe kubedwa kwemkhuhlane yeCovid-19 Intshabeni zabamlonyeni ePhalamende ngalesibili kakhulu endzabeni yemaphakelo ematiko ahulumende Lilunga lePhalamende lenkundla yaseNzingeni Lutfo Dlamini lithi emaphakelo ematiko ahulumende kufanele ukuthi asekele imisebenzi yensha Mini uthi kudzingeka netikhwama tekusita bahlabeleli labanye bantfu labatiphilisa ngemakhono njengobe imisebenzi yabo ilimedwe kubhedvuka kwemkhuhlane yeCovid-19 Dlamini uthi kungumanje kude indlela labakha ngayo imali Let us seriously talk about job creation. The situation is not looking good. And as convincing as sikhuluma ngayo nje as in passing. I-RSTP tabe yehlulekile ngengakafaki kuma-Wi-Fi letinkundleni. So that the young people nanathi ngiyalonje sesiqale ne-virtual basonja bebakhala itolo ukuthi kude network le. Is this by design?
Even emnenendawo we can't have a network. Dlamini ungetene ukuthi inkundla yasenzingeni itivulile tandla ukuthi hulumende aqale kuyo ayobuka khona ukuthi nangangafaka iWi-Fi insha ingayisebenzisa njani ukuthi ithuthukisa. Indlu ke ibese iyaguca kanti ibheke ukuthi iphindze ihlale ngalesithathu kanti ke indvuna yetemafa neRackenback kubheke ukuthi ilethe impendvulo kuyo imibuzo yato noma ke yawo emalunga eParliament ngaloko letikubutile ngendzaba yemaphakelo. Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eParliament. Libandla lelibutha umthelo Eswatini Revenue Authority libophe tinkampani letingamashumi ngetinsolo tekuthi atilandzeli imitsetfo yekuthela lapha eveni ngaleti 11 tivaliwe kulandzela tinsolo tekuthi tishushumbise imphahla lebetiyitsengile angena lapha eveni. Lochumanisa lelibandla nesive Vusi Dlamini uthi lokhu kungumkhankaso wabo ekuqinisekisa ukuthi wonke lofanele kubhadala umthelo wenda lokho lokufanele. Obe Maswati asho ukuthi ayikho impunga yelihlathi libandla lelibutha umthelo yeSwatini Revenue Authority liphume umkhankaso lifuna tinkampani letingabhadali umthelo njengalokufanele. Leli bandla beliphuma lingena etitolo letisembabane nakamanzini libuka ukuthi imphahla lekhona kuletitolo ngulengene lapha eveni ngalokusemthethweni yini. Uchumanisa sive naleli bandla Vusi Dlamini uthi bebabuka ukuthi letinkampani tiubhalisele yini ngendlela lefanele umthelo. Dlamini uthi bebabuka nake ukuthi letinkampani betiubhadala yini vele nawo umthelo. Sikutholileke ukuthi vele akhona amabhizinisi la ngacomply noma la ngawulandzeli umthetho wemthelo. Ngitawusho nje ukuthi edolobheni la kaManzini sithole amabhizinisi lengilawuthi aya kubo 23 la ngakakwendi lokho lebekufanele ukuthi akwende lokuhambisana nawo umthetho wemthelo. Embabane ke khona sithole la ngo-18 nakhona la ngawuhambisi kahle umthetho wemthelo. Khona labanye lokhanza ukuthi sesiyabavalela labo lokhanza ukuthi sesiyabavalela uma ngingabekisa nje embabane sivale amabhizinisi lengilawuthi angu-11 nakhona ke sithola ukuthi lawo mabhizinisi lawo anetimpahla letikhombisa ukuthi tingenile even la kangwane kepha bede tifakazelo ukuthi leto timpahla tangena ngalokho nomthetho emthethweni eborder lokusho ukuthi kunengoti bekuthi leto timpahla ngendeka tangena vele tasmart lisha noma tafohlezwa. Dlamini uthi tinkampani letivaliwe kubheke ukuthi tivele phambi kwaleli bandla tichaze ukuthi lemphahla letfolakele ingene njani lapha eveni. Uthi labo lababoshiwe batawuvela enkantolo ngalesithathu. Lo mkhankaso lona ukacondzani namuntu kodwa kwaKhesaru kufanele kuye kuKhesaru njengokusho kwemitsetfo yekuthela yalapha eveni. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela ezulwini. Litiko letemabhizinisi nekuthengiselana likhutsata sive lesitawuthenga amabhizinisi labonakala athengiswa ikakhulukade kulamalanga ukuthi sithinzane nato litiko singakakwendi lokho ukuthi sithole imininingwane legcwele ngawo lamabhizinisi singatokukhanza sesenda emaphutha lokufana nekuthenga ibhizinisi lesetikwenedini kanti okuvethe umcondzisi ohlangothi labo somabhizinisi labancane kuleli tiko Mluleki Dlamini. Umcondzisi welihlangothi lwabosomabhizinisi labancane etiko letemabhizinisi nekuthengiselana Mluleki Dlamini uthi sebabonile ukuthi emabhizinisi lamaningi yakhangisa ngekuthi asayathengisa. Ukhuthata labo labafisa ukuthenga lamabhizinisi ukuthi baxhumane nelitiko kude beve yonke imininingwane yawo basengakakhokhi imali. Singasho lokuthi sicela nje ukuthi bosomabhizinisi bete ehhovisi kaCommerce baphathe lawo ma-deed of sale bendele lokuthi sitawukhona lokuthi lawo mabhizinisi lawo atransfer with the new owners. Lokho kuyasita ke lokuthi ukhanza ukuthi nangabe kukhona lokwe kukwenedwa in terms of ma-renewals ama-license fees akhona lokuthi lona umnikati lomusha webhizinisi uyathi lokuthi le cost ithini yale business layithengako. Nalokunye-ke siyesibese sesiyayi-advertise le transfer khona-ke whoever feels ukuthi cha le business leli ngeke lishintshe lingakangibhadali libuye kulomunye
nakhona ke bese lo status ke ayakhona ukusonzela ukuthi ehhovisi bese seyasadisa lokuthi sicela ningatransfereli business leli lingakasekhlishinanga ema-outstanding debts lelinawo. So ukuthi nje vele kungaba ukuthi si-aphile kakhulu esiveni bosomabhizinisi in particular ngokuthi ezibachubeka kulama-transactions ekushintsha emabhizinisi awalihlole lehhovisi khona tonke tinto tabo titabahambela kahle to avoid lokuthi naku libhizinisi olithengile sekunema-surprises akasakhoni ukuthi lichubeke so uthi hey nathi ama-cost lebengingawadi so tikhanza sowuthwele letinye tikwenete langatati siya-advise nje kakhulu ukuthi abasonzele sitabasida. Lisekela la khomishana wetisebenti etiko letisebenti nenhlalakahle yaDo Kingdom Mamba lesikhulumisene naye ngelicingo lithi uma ibhizinisi ithengiswa kufanele kwendiwe isinqumo sekuthi tisebenti tona tihamba nayo yini. Uthi uma kunjalo kufanele tinikedwe yonke imali letholwa sisebenti uma sesihamba emsebentini tingakacali kuloyo lothenge ibhizinisi. Uthi isebenti sinelungelo lekungavumi kusebenta kumcashi lomusha. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelisiwe Nhlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Inkantolo lenkulu seyigwebe Paito Siboniso Nyampiri iminyaka lengama-28 ejele kulandzela ukuthi abulale umshayeli wetekisi. Inkantolo iphinze yagweba Nyampiri iminyaka leli-15 ecaleni lekubamba inkunzi nganesitubo setfulwe lijaji Nkululeko Hlophe ngalesibili. Ligwebe Paito Siboniso Nyampiri emacaleni lasithupha. Nyampiri walahlwa ngemacala lasithupha lafaka ekhatsi kudubula umshayeli wetekisi longuVictor Ncabeni Dlamini nekumbamba inkunzi athathe imoto yakhe eluhlobo lweHonda Fit. Kuleli cala lekubulala Nyampiri ugwetshwe 28 weminyaka, kubamba inkunzi ugwetshwe iminyaka lengu-15 kanzi kweba utakujonsela iminyaka lesihlanu. Lamanye emacala ekutholakala nesibhamu ngaphandle kwemvume lapho agwetshwe iminyaka lesihlanu noma ahlawule imali lengu-5,000 emalangeni. Kutholakala netinhlavu letintsatfu lapho ahlawuliswe imali lengu-3,000 noma ahlale iminyaka lemithatfu ejele kanye nekutholakala lapha eveni ngaphandle kwemvume. Kuleli cala leli Nyampiri ugwetshwe tinyanga letisithupha noma ahlawule emakhulu emalangeni. Inkantolo ijube ukuthi licala lekubulala nelekubamba inkunzi ahambe kanye kanye. Ijube nekuthi licala lekweba lekutholakala nesibhamu ngaphandle kwemvume kanye nelekutholakala netinhlavu letintsatfu nawo ahambe kanye kanye. Isigwebo sitawucala kubalwa kusukela ngenyanga yaKholwane emnyakeni wa-2015. Inkantolo ingakakhiphi lesigwebo itsite umufi walahlekelwa ngumphefumulo wakhe ngenxa yebantfu labebafuna imoto namahlalekhukhukhwini wakhe. Inkantolo ithi lobucala bentiwa kumuntu lobekasebentela abantu bakhe nemndeni wakhe. Inkantolo itsite kufanele ishaye Nyampiri ngeluswati lolutawuba sifundvo lesikhulu nakulabanye labangacabanga kwenta lobucala baloluhlobo lapha eveni. Inkantolo itsite ikubukile ukuthi Nyampiri bekasengephansi kancane kweminyaka lengu-18 nakenda lobucala. Ichubeke yathi ayingabati ukuthi kube lobucala wabenda amdzala ngabe ugwetshwa ukuthi adzilikelwe lijele. Inkantolo ingetene ukuthi lobucala lobu bebuhleliwe ngenhloso yokuthatha imoto yemufi. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Enhlose ekuqinisekisa ukuthi kuba nemandi lenele endzaweni egcina tilwane emlawula libandla libuke emagugu elive Eswatini National Trust Commission litawakha emadamu lamancane lapho khona kutawukhongeteleka khona imandi kanokuvetwe ngumcondzisi wehlangothi letilwane eThulani Methula. Lolu hlelo lokuvunwa kwemanti lutawendiwa endzaweni legcinwe tilwane emlawula kuphela. Ngekusho kwemcondzisi wetilwane endzaweni lebuke emagugu elive Thulani Methula umfula lothelela lendzawo legcinwe tilwane kuthi kungaba sekusika bese sewuyasha lokwenta ukuthi emanti abe ngilangekeneli kuletilwane kanti tivalelekile. Lolu hlelo lolu silenda emlawula nature reserve kuphela ngobe malolotsha namantenga sinawo imifula lelakhathi noma imisele noma tingoni temanti letikhona kulama nature reserve lamabili la cishe
anetisa tonke tinhlangothi talama-nature reserve. Emandenga nje kwengalo usushwana lengacishe lamkhathini wale-nature reserve lokwenta ukuthi letilwane tonke tikhone kufinyelela khona ngalo kwenabekile nasemaloloja kanjalo kunemifula nemisele kwenca inkomati nemaloloja river naleminye imifudlana nemisele lekhona langekhatsi etindzaweni letehlukene lecishe tivala yonke lendzawo yale-nature reserve. Kanti emlawula sinembuluzi nemlawula river leyenqako lakhatsi. Lo mlawula river uhle woma ebusika noma kunesomiso, kanti lembuluzi igeleta ehlangothini linye lale-nature reserve lokwenta ukuthi letilwane tethu bese tanza nganhlanye tikhweshela nganhlanye tiba la kwenza khona lo mfula lona ukhanze ukuthi sekuba nekugedvuka naletinye tinkinga lezitiba khona ehlangothini lokuthi lesingathi ngesingisi i-distribution yaletilwane lokuthi tingasasabalali nayo yonke le-nature reserve kanti inkulu ukhanze ukuthi tilwane tethu sehlangothini lelingu-10% wale-nature reserve ukuthi lo 90% wayo ude tilwane letingakanani ngoba lamanti ayoma ebusika noma kunesomiso. Nome lolu hlelo litawutfutfukisa tekuvakasha kuleli ngekwakhiwa kwetindzawo letibitwa ngema-viewpoints, kepha leli bandla liyayibuka nendzaba yekuthi letilwane tiphephe kulabo labangatingela ngalokungekho emtsetfweni. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda kalobamba. Umphathi wesiteshi semaphoyisa akalavumisa Amos Dlamini uthi bahlanganele lehhovisi lelibukela idolobha lakalavumisa babuketa tindlela tekucinisa tekuhlandeka kuleli dolobha ikakhulukade titolo. Dlamini uthi babambisene leli hhovisi batawusukumisa lihlelo lekufundisa sive ngetindlela tekubona impahla lesonakele etitolo. Kulandzela kutsi libandla lelibukela uhlelo lekuvikela kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 lasesifundeni saseshiselweni litfole kutsi titolo letinyenti kalavumisa titsengisa kudla lesekuphelelwe sikhatsi. Umphathi siteshi semaphoyisa sakalavumisa Amos Dlamini uthi bangemaphoyisa balandzele umgomo wabo wekuvikela timpilo nenhlalakahle yesive bakhala uhlelo lwekufundzisa kabanti ngekukhona kuhlukanisa kudla lokuseselungele kutsi bangakutsenga. Dlamini uthi bosomabhizinisi labatawutfolakala batsengisa kudla lesekuphelelwe sikhatsi batawubhekana nengalo yemtsetfo. We've been ofisini la masipala lapho khona sibukile ukuthi how can we move forward noma how can we take the issue further ukuze still protect ilife yama-citizens noma emaswati noma wonke umuntu oseswatini. Angisho lo ukuthi the program is ongoing. Sitawucala ngekuthi sende i-education sibambisene nalo office lakhe town board whereby le business forum okanye nawe emaswati la hlala around lavumisa noma resident sendele awareness, then after yona then we can say ukuthi no sesingayenda i-program lelandzela we-enforcer umthetho. But that doesn't mean ukuthi on daily basis whenever there are instances lapho khona sitawukhanza khona ukuthi any citizen lendliwayo lavumisa ikhanze lokho angeke sikhona uku-enforcer umthetho sitawuvele siwu-enforce njengoba leyo citizen i-complain ukuthi this is the discovery la ikhanzini. Umphathi welihhovisi lelibukela idolobha lakalavumisa Manzi Mthupha ucele bosomabhizinisi ukuthi nanabo bangathathi ematfuba emabhizinisi abo ngetimpilo tebantfu. Mthupha uthi abente siciniseko ukuthi bathengisa kudla lokusezingeni lokungakaphelelwa sikhatsi. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongwe sikalavumisa. Mengameli wenhlangano yabothishela nhloko kuleli welcome umhlanga uthi letinye tikola lapha eveni tiphocelele ukuthi timise tisebente tisitako etikolweni letfa ikhatsi bomabhalane labaphekako nalabanye ngetizatfu ukuthi tikola tide imali kanzi tisetikwenetini. Mhlanga uthi batala babambisana netikola kude bafundzi bakhona ekuchubekela embili. Kubhedvuka kwemkhuhlane ye-COVID-19 kwavela ngesikhathi lapho tikolwa bese tifake ema-order empahla ledzingekako etikolweni. Ngekusho komengameli wenhlangano yabothishela nhloko kuleli welcome mhlanga, tikolwa titendile taba tekuthi kumiswe letinye tinhlelo tesikolwa letifaka ekhatsi temidlalo kude kongiwe imali. Kutseke nangala July, August, September nasekubuya lamaklasi labe kalungela kuyakubhala i-exam. Sabemukela saseke sesiyabalungiselela lokuthi esikolweni uhulumende usibambisile lapha angasibambisa khona but lokunengi ubidethu kwendwe tikolwa ngaleyo madlana lebeyikhona
sibuka ke lokho ukuthi sonto bekunetindwe letifana nemidlalo esikolweni kunetindwe the speech and prize giving day nalokunye lesithe ke le covid kumbe singayicover ngaleyo mali leyo singathokodela kuyithola leli yasala eminyakeni lophila ikakhulu ati kulabo vele lebe bangabhadala labo bakhiphela okuncane sithi kubothisha labakhulu akafanele bese sesilwa ngaso lesimo mhlawumbe sesithi umntwana kangena egedeni ingakaphumi eminyaka lophelile imali cha lokho kukahle ukuthi sikhulumisane nabo labatali sithi ku committee sikhulumisane nawo lesikhuthadako ukuthi sakhulumiswane kubukiswane ukuthi lo mtali uma akayikhipha le mali angayikhipha kanjani naye uhulumende siyakholwa ukuthi utasita kuloko lokuthi kungente kanjani ngeke kulawule thine kodwa nje minister vele wetemfundo ukubekile lokuthi batala batibambise esikolo washo nalo sakukhulunyiswana nathi vele sicizelela lokuthi akukhulunyiswane singalwi ngayo le mali. Hulumende welive leSwatini sewuvele uqalile kufaka imali etikolweni letincane. Litiko letemfundo ngenkampani yaka microproject seyingetulu kwa 70% ekufakeni yemandi netinfo tekugeza tandla nakuvulwa tikolwa. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda eMbabane. Labo labake basebenta etimayini kumalinza sebavete tikhalo tekuthi solobabuya etimayini solabanciphetelwa kanzi sekude leminye imisebenzi labangayenda kutiphilisa ngenxa yokuthi abasasibo bamfu labaphile kahle emtimbeni. Labake basebenta etimayini bahlangene ekutobukisana ukuthi bangenda njani ukuthi bagcine bancemphetelwe kulandzela ukuthi babuya emsebentini sebangasibo bantfu labaphilile kahle emtimbeni lokwenta ukuthi bangasakhoni kuyosebenta kuletinye tindzawo. Lesive sithi sekuphele iminyaka soloku kude labakutfolako kanti nekutiphilisa sekulukhuni kakhulukati kulesikhathi semkhuhlane we-COVID-19. Abraham Msibi uthi sebangenwa ngemandi ematfolweni njengoba kude lokuthembisa kulunga kule medamo labayentako. Kahle kahle lasikhaliswa ukuthi sifuna imali lesiva ukuthi seyikhona laSwatini seyaphuma esingade ukuthi seyibanjwe yini yalabantu labadzala ama-ex-minor labake basebenza ukuva sesivale ukuthi le mali seyishaya netigaba sekusiwa kunemali ye-TB ne-silicosis kanti kubhalisa kwalabantu kwathiwa ama-ex-minor onke akabuye atobhalisa. Mapalane wenhlangano lebuke tindzaba talabasebenta etimayini vamatshele uthi kunesimemetelo lebesiphuma emsakatweni wemoya lapho khona bebamemetela ukuthi kude sive sithole isincemphetelo kufuneka bathumelele umlayeto ngelicingo kodwa lokho basatohlangana bahlale phansi bakubuke kabusha kulandzela ukuthi labake basebenta etimayini bangakhombisi kulandzela kahle lo mlayeto. Incumbi yabo bakade nalo WhatsApp naleti incingo lapha isebenzisaba akusito tincingo like ma smartphones kwanyalo sikholelwa ke ukuthi bantu bayakwenta balalele le redweni bathumele kunenge lese basitshele kona lokungahambi kahle siyinhlangano sizafuna ukuthi sidibane nahulumende sidibane nalesikhwama lesincebedela labantu sibonisana ukuthi emaswati wona angasitakala kanjani uthola lesincebedelo ngiyiphi indlela labangayithatha. Mandisa Zwane lomelele inhlangano yelivekati le-Afrika lelibuke tindzaba te-HIV kanye nesifo sesifuba sengati eSwatini uthi bangaya kulolu hlangothi lolusita labo labanekugula labakutfola emsebentini lokusibhedlela lesikhulu se-RFM kaManzini kanye nasesibhedlela lesikhulu eHlatikhulu. Uthi safethu ufike ahlole ukuthi kukhona insifo lonaso lesingakuncemphetelwa bese bathumelela lamaphepha eNingizimu Afrika nangabe vele sincemphetelo kumele usithole. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa, Thombe Ngithemba Shabangu kumalinza. Bafundzi labangenele uhlelo lekonga imali enhlanganweni yaka Junior Achievement sabacholele kutfola imali yabo lebe bayonga ngekusho komcondzisi walenhlangano uPhethile Masilela kunemfundzi lokhona ukukhipha imali lengetulu kwamakhulu lasiphohlongo. Labafundzi lesebatfole imali yabo labayonge iminyaka lemibili batfole litfuba lekuthi bayikhiphe. Le mali seyiyonke ingetulu kwetinkulungwane letilishumi temalangeni.
Umcondzisi wenhlangano i-Junior Achievement Phethile Masilela uthi labafunzi ngulabo labachubeke nekonga noma etikolwa bese tivaliwe. Lolu hlelo lothu lolu alusho ukuthi le mali itohlala vele ingalanga kithi. So ku annual general meeting ya 2018 bavumelana lama students ukuthi okay, after 2 years you can start withdrawing, kuye ukuthi uyithinga for what le mali. So nyalo kunalesidingo se lesi createwe i-COVID ukuthi mhlambe vele labanye bafana bedede imali tekuthenga tindvo tekubuyela esikolweni ngiyabekisa tfolango. So sibenato ke tikola letichubekile even last year tikola leti 10 tachubeka taseva baseva bafana basebente emakhaya labakhona khona. But ke lo hlelo lothu lolu alusho ukuthi le mali itohlala vele ingalanga kithi. So ku annual general meeting ya 2018 bavumelana lama students ukuthi okay, after 2 years you can start withdrawing, kuye ukuthi uyithinga for what le mali. So nyalo kunalesidingo se lesi createwe i-COVID ukuthi mhlambe vele labanye bafana bedede imali tekuthenga tindvo tekubuyela esikolweni ngiyabekisa. So siyawabona lama withdrawals and isite inkinga nako because vele yinto lebhekekile ukuthi phela uma ngabe khona la ubeka imali khona so ungakhona kuyisebenzisa. So sinato nje tikola lesetikhonile ukuthi ti withdraw imali tabo letifake ekhatsi bomali yaduma i-primary school besipilota ngaye sibuka ukuthi bamfana base primary bayakhona. Luhlelo lokufundzisa abafunzi ngetimali labasetikolweni letiphakeme naletincane usekelwe ngetimali libhangelwe Eswatini Bank. Lenhlangano seyivele iyatemukela ticelo tekungenela lolu hlelo njengoba kungumanje tikolo lesetifake ticelo ngetebuchwephesha tingu-55 kanti lenhlangano yibuke kwemukela 75. Etindzabeni kubika Sondomlangeni kaManzini. Inhlangano lebuke kuthuthukisa abamfu labakhubatekile i-Eswatini Comprehensive Disability Mainstream Initiative ithi kwengeta kwenani labamfu labakhubatekile esikhwameni sahulumende sebamfu labakhubatekile kutawubasita kakhulu njengoba kutawunciphisa lizinga lokweswela ngalokuvetwe ngumcondzisi wayo lenhlangano Mandla Mithula. Lihhovisi leliphinlandvu nankulu limemetele ukuthi selengete bantfu labakhubatekile labadinkhulungwane letimbili nemakhulu lasitfupha nemashumi lamane nakubili 2642 kuthi bazuze esikhwameni sekubasita lesingaphansi kwaleli tiko. Umcondzisi wenhlangano lebuke kutfutfukisa bantfu labakhubatekile i-Eswatini Comprehensive Disability Mainstream Initiative Mandla Mithula uthi lokhu kutawuba lusito kakhulu. Kutawehlisa mhlawumbe lokukhala lobe kukhona, yebo kona ngeke kuphele kakhulu lokukhala ngoba nawukhumbula kahle abantu labakhubatekile la even ba over 170,000 and manje we talking 8,000, even less than 8,000 labantu lasebataw khona ku benefita kulolu hlelo lwekusitwa nguhulumende. Kodwa ke kakhulu lesingakusho ukuthi noma sibonga ukuthi uhulumende kukhona lasabangetile nyalo, ngile criteria lothole ukuthi bangetwe ngayo. Methula uthi lenye indzaba lesolo ivalela abantfu labakhubatekile ukuthi batfole lisito kulesikhwama kuba bede sichaza buve ema-IDs. Uyachaza ngalabakubona kungaba sisombululo. Uhulumende sicela avumele tinkundla noma imiphakathi ngoba labantu bahlala emiphakathini sale bamelelwa yinduna noma ngumcopho mangabeke mhlambe angasimdzala ngicopho kunebantu bemango labadzala cela labatawukhona nje kuyomelela lo muntu sala yothola lesichaza buve ngoba nyalo nasithi sifuna leti hlobo tethu teyusita kulikhuni ukuthi silekele. Siyacela ke uhulumende mane sala kusebenzisa ukuthi imisumbe yendzawo iyangadi ngwala yebo ngikhubatekile sengiyite labangangisekela noma bangilekelela ukuthi ngithole isichaza buve sale kusetshenziswa bona bathathele labantu lesichaza buve. Kwengwedwa kwalesive kulesikhwama sekusho ukuthi bantfu labatfola lisito kuso sebangu-7,714. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane.
sesingena etindzabeni tetfu temidlalo. Maphalano inhlangano yemidlalo we-badminton Sihle Mgwena uthi babede imali yanele ukuthi bakhone ukuthuthukisa lo mdlalo lesinye setizatfu letende ukuthi lenhlangano lomdlalo igcine isusiwe. Lenhlanganisiso yenhlangano yemidlalo wema-Olympics emhlanganweni lomkhulu wekuphetha umnyaka nesizatfu sekungabi sezingeni lelibekiwe. Emhlanganweni lomkhulu wokuphetha umnyaka kwenhlangano yemidlalo yema-Olympics lebubanjwe ngetindlela tekuxhumana lenhlangano ke yasusa tinhlangano letinzatfu ngetizatfu tekuthi atikhoneke kubamba lizinga lelibekiwe. Yinye ke letinhlangano letisusiwe ke inhlangano yemidlalo ye-badminton. We found ourselves having limited human resource. Maphalane ke walenhlangano Sihle Mgwena ke uthi inkinga lenkulu laba benayo ngileyo yetimali kuthi bachubeke bathuthukise lo mdlalo. Tinye ke tetinkinga letivetwe nguye Mgwena tifaka ekhatsi kuba tetindzawo tetikudlalela talo lo mdlalo etifundzeni telive kanti ke leto letikhona ke titfolakala esifundzeni sakaHhohho nakaManzini kuphela. That coupled with other factors, of course, it's a sport requires determination. It requires people that have the love for the sport. Letinye ke tetinhlangano letimisiwe tifaka ekhatsi weightlifting kanye ne-lawn bowls. Lobikela umsakato Eswatini TV ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Malanga lamahle sifika kanjalo ke maphethelweni ato tindzaba tefule betesibili kulosuku lalomuhla kulesikhathi manje njengoba njalo ngelanga inhlangano kaMhlaba yetempilo i-World Health Organization ivame kusinika yona i-update sengabe emhlabeni wonke jikelele simo semkhuhlane COVID-19 sime kanjani leseke lokho. Good morning, good afternoon, and good evening. On the 30th of January last year, I declared a global health emergency over the spread of the novel coronavirus. At the time, outside China, there were less than 100 cases of COVID-19 and no deaths. I wish to be very clear. A public health emergency of international concern is the highest level of alarm under international law. Over the next days and weeks, we continued to sound that alarm loud and clear, and we continued giving countries the strategies, the guidance, and the tools they needed to prepare for, prevent, detect, and respond to the spread of this new virus. On the 5th of February, we started our daily press conferences informing the world about the risks this new virus posed and the steps that governments and individuals needed to take to stay safe. We continued to warn that the world had a narrow window of opportunity to prepare for and prevent a potential pandemic. One of the things we still need to understand is why some countries acted on those warnings while others were slower to react. In the following weeks, the number of affected countries and the number of cases globally grew rapidly, which led us to describe COVID-19 as a pandemic on the 11th of March last year. But we must be clear that that was not the moment at which we sounded the highest level of alarm. That moment was on the 30th of January. Right now, WHO's focus is on supporting all countries to end the pandemic, including with vaccines and the public health measures that have been the bedrock of the response for 15 months. We have come so far. We have suffered so much, and we have lost so many. We cannot, we must not squander the progress we have made. We have the tools to control the pandemic, but we can only do it if we use them consistently and equitably. Science, solutions, and solidarity remain our guide. There are no shortcuts.
As you know, today is International Women's Day. In many ways, women have suffered disproportionately from the pandemic. We have seen appalling increases in violence against women and reduced access to services for sexual and reproductive health. In relative terms, employment losses have been higher for women than for men. Women have also borne an additional and disproportionate burden of care for children and older people. But women have also been at the forefront of the response. About 70% of all health workers globally are women, and they have played a key role in delivering care and saving lives. But although they make up the majority of the global health workforce, women only hold 25% of leadership roles in health. That's why in February, WHO launched the Gender Equal Health and Care Workforce Initiative to increase the proportion of women in leadership, in health and care, to promote equal pay, to protect women in health and care from sexual harassment and violence at work, and to ensure safe and decent working conditions for women health and care workers, including access to personal protective equipment and vaccines against COVID-19. Thank you very much, Christian. I'm looking for an update on the Ebola situations in DRC and Guinea, please. And also, is there a shortage of the Merck Ebola vaccine? I think I read that there were problems with supply in Guinea. Can somebody please clarify? Thank you, Mike. Just to confirm that we don't have any supply issue in Guinea. As Riley said, we have right now 30,000 doses, and we are using ring vaccination, meaning that we are vaccinating the contacts of cases, contact and probable contacts. And at global level, we have more than 500,000 doses from the Merck vaccine, so we don't have issue for vaccination. But it's very important to continue at global level, because we have seen when the global community come together how we can be strong and provide more tools for public health in general. So in terms of update compared to last Friday, we don't have any change in terms of number of cases. We still have 11 cases in Congo, but in 4 health zones, meaning 4 districts in the same area. And for Guinea, we still have 18 cases, as we reported last week, including 4 probable cases. And what is important is really to continue, for example, in Guinea, improving some of the key performance indicators, like the number of alerts coming from the community, including the number of death alerts, because we want to make sure that we can test the maximum of alerts coming from the community in terms of deaths and probable cases. This is extremely important. And one new development, and Maria is the city, we have been coordinating with neighboring countries for them to be able to start vaccinating healthcare workers next week. I think this is an important development. In fact, in this response, both in DRC as well as Guinea, our role is really to bring all this innovation and ensure that at least the baseline that is here now due to past Ebola outbreak and a lot of local experience is to ensure that all these innovations are fully implemented. So we just travel from the field, and the key contribution is WHO aspect, working hand to hand with national authorities to improve quality. Dr. Sose mentioned the early warning. We are now ensuring that in Guinea, we decentralize the response into district so that all the neighboring districts enter a response mode to increase surveillance and detect promptly
We are also trying to strengthen the treatment capacity. Some of the baseline is there, but we are working closely with our NGO partners to increase this capacity, as well as also increasing laboratory capacity. We have some collaborative centers, one from Germany, who just learned it, who will support the laboratory capacity. So time being situation is more or less stable, but we should ensure that we remain vigilant to improve quality of the response. Over. This is Simon Ateba for Today News Africa in Washington, D.C. I would like to know if the WHO is still using the WHO COVID-19 app to help vaccine acceptance, fight fake news, and share the right information, especially in Africa, the same way it did for testing and other public measures at the beginning of the crisis. Do you still have that partnership with Google News, Facebook, Twitter, Instagram, and other IT companies? And has Facebook donated more money to the WHO? They just made more billions as more people work from home. Thank you. Yes, so I can start, but I think others should supplement to this, because there's a number of ways in which WHO has been working to get good information, high quality information out about the virus, SARS-CoV-2 virus, the disease that COVID-19, that infection causes, and to fight against misinformation and disinformation. We actually have Dr. Sylvie Briand here, who has been leading the fight against the infodemic, and I will ask her to supplement this, but we are continuing to work with the major developers, Google and Facebook and all of the different companies to help support highlighting high quality information, and make sure that there's fact checking that's ongoing, and make sure that those who search information have that high quality information up front. So that is a relationship that continues, and we have many people who are in the room who are in our communications department who are working with that relationship day in and day out to make sure that we find innovative ways to get good information out to everyone who needs it. In addition, I have to say that in Africa we've created a collaborative effort called ERA, EARA, which is the African Infodemic Response Alliance, and this is work with various partners, including UNICEF, IFRC, and a few other partners who indeed assist us with circulating appropriate information. Now, appropriate information should circulate on social networks and various platforms, and also in the physical world, not just in the virtual world. And so we're trying to have an approach that is both overall and holistic. We're trying to reach people and provide them with the right information at the right time. So this might be videos, this might be through webinar presentations, discussions with communities, so we have several media to get the message across. And indeed, the WHO has always had a close relationship with Google, Facebook, and other social networking platforms, and they're working hand in hand to ensure that the right information is getting out as fast as possible, and at least as fast as the bad information, because we have seen that unfortunately inappropriate information, poorly interpreted information circulates just as quick, if not quicker, than the right information. So access to the information is good. As much as we're doing to accelerate vaccine availability, we're trying to make the information available as well. And just to add, because I think it's important that just to say that WHO is collaborating with all sorts of companies, private. We're dealing with private and public sector, academic sector. We're dealing with startups. We're dealing with major global players when it comes to managing how we get information out to people, how we deal with the infodemic, how we deal with developing new digital tools. We're currently working on digital vaccination certificate, AI-driven epidemic intelligence, AI-driven social listening tools, and many other things. So WHO's role is not to develop these things. Our job is to be, in a sense, the convener, to bring together policymakers from around the world, to decide where the gaps are, and then find the institutions,
both public and private, who can help us to fill those gaps with an equality approach to doing that, so we can transfer technologies and transfer and absorb some of the wonderful new technologies that are developing, be it in vaccines or drugs or diagnostics or information technology. So I think WHO sees information technology and our ability to use it effectively and our ability to manage and use information effectively has been a massive weapon against pandemic diseases, but also as a huge platform to deliver primary health care, to deliver universal health care. So I think WHO has really emerged during this pandemic and under Dr. Tedros' leadership is really trying to leverage and exploit the digital revolution for health and for health equality. Dr. Tedros, as you said, it's now coming up to 1 year since you first used the term pandemic to describe the situation, although the highest level of alarm available to the WHO had been declared already in January. And as you said, some countries were slow to react to that. On reflection, a year on, do you think if you'd used the term pandemic sooner, it would have made any difference to how those countries reacted? Thank you. So, as Dr. Tedros has said, the responsibility of the organization is to raise the alarm, to set progress in motion. From January 1st, 2020, WHO had instigated its emergency management team, in which we activated our systems at the 3 levels of the organization to take action against the cluster of pneumonia of unknown etiology that had been reported from Wuhan. And since then, we had been setting guidance and advice to our member states, to everyone everywhere about actions that needed to be taken. We issued, the Director General announced a public health emergency of international concern, a global health emergency, the highest level that we can under international law, on the 30th of January. That was our highest level of alarm. We had used the word pandemic, or the potential for this to become a pandemic, earlier than March 11th because we were setting things in motion to prevent that from happening. And many countries did act. Many countries who had had some experience with infectious diseases before, some trauma of some big outbreaks before, to really activate their systems and initiate their systems right away. They knew from previous experience that this required an all of government, all of society approach, and really to act quickly and act robustly with the systems that they had in place. Many countries did that, and you can see over and over again the countries that were able to initiate plans to rapidly identify the earliest cases that were to arrive and to do cluster investigations so that they prevented any initial cases from becoming clusters and clusters becoming community transmission. And they really did a lot in terms of activating their community workforce and use the testing capacities that they had strategically. And they fared better in the sense that they were able to prevent the worst from happening, the worst from taking hold. From our point of view, and I'm sure Dr. Tedros and Mike may want to come in here, we were doing our best to inform every day on the situation at hand, informing the world on what was known about this virus, the dangers of this virus, and saying from the start that this was a dangerous virus and that systems needed to be activated. And so we didn't just say that, we followed that up with action. We followed that up with a full strategic preparedness and response plan that was published 4 days after the alarm, this public health emergency of international concern, was announced. And we worked with governments, we worked with countries, we worked with communities to make sure that those plans could be actioned and tailored in the appropriate way for countries around the world. We continue to do that. We've just issued an update to the SPRP, the Strategic Preparedness and Response Plan 2021, where we have added vaccines and vaccination into the global strategy. Our focus remains on ending the acute phase of this pandemic, making sure that we get societies up and running, we prevent as many infections as we can, and we save as many lives as we can. And we can only do that by acting together. So we will continue to do that until this pandemic is over. Dr. Randis. Yeah, maybe I could be a little bit more direct. I mean, I think the journalist is asking us if we had yelled louder, then more people might have heard us. I think many people did hear, many countries did hear and took action.
And it's very instructive, because I think perception of risk is very much about the perspective you have about how much risk you're at. Unfortunately, if you're in a valley and a dam bursts, you know you're at risk and you take action. If you're standing on the mountaintop, you don't feel the same level of risk until the waters rise. And I fear too many countries thought they were standing on a mountaintop watching the waters rise to consume and overwhelm others. And what everyone didn't realize as the waters rose to consume them. Again, I will remind you that the International Health Regulations is not WHO's. It is a solemn legal agreement between 194 member states agreed in 2005, where 194 countries came together and agreed with each other what would represent the highest level of alert for global public health emergencies. And that came into force in 2007. So the fact that countries, I can fully understand maybe from a media perspective that a member of the public and others might not necessarily react to the declaration of a global public health emergency under the IHR by the Director General. But that is an agreement between all member states on this planet who agreed in law that this would represent the trigger to collective action in response for containment. So I think we have to ask ourselves, yes, maybe we need to shout louder, but maybe some people need hearing aids. As we are heading towards the end of winter in Northern Hemisphere, could you provide us with the latest figures and trends of seasonal influenza this year? I assume we are seeing a decrease in cases and deaths, but have the measures taken to counter COVID-19 contributed to this? And if that's the case, can we say that we have found effective measures to counter seasonal influenza, which was thought to be uncontrollable in the past? Thank you. Thank you very much for the question. Yes, indeed, we are following up on the influenza virus that's circulating throughout the world. And some months ago already in the Southern Hemisphere, we saw that there were very, very low rates of circulation of influenza. And in the North, we're seeing that there's very little circulation. Now, there are various hypotheses on this. One, the most satisfactory is that the measures that are in place for the reduction of the transmission of COVID are also very effective for flu. We saw that in 2009 with the H1N1 pandemic. And so we see flu infections reducing, but other seasonal viruses such as gastroenteritis also is seen as reduced this year. So I think it's very important to understand that these public health measures have very significant impacts for population health, and it's important to continue applying them to reduce the transmission of COVID, but also that of other illnesses. The fact that we are living in a world where we are in permanent contact with viruses, we have to look at how the situation develops, and if we're going to stay in the same situation over time, or when we've vaccinated the majority of people against COVID-19, we'll see what dynamics there will be between the various viruses. But for now, the public health measures have been extremely effective. Thank you. I wanted to ask about Myanmar's vaccine rollout, which is being derailed by the coup there. They've stopped updating vaccination numbers. And while the generals say the rollout is continuing, a third of hospitals are estimated to be closed as medical workers join the strikes and protests. I just wanted to ask, how concerned are you about reports of disruptions to vaccine distribution in Myanmar, and maybe what your country reps are observing and what they're reporting back? Thank you. Thank you for that. I think the first thing to emphasize is what the Director General has said over and over again, that the response to the pandemic needs to be a public health response, and we need to take
out of that response any politics. Clearly, for any setting that is in conflict, a vulnerable setting, a fragile setting, the risk to the population of the cessation of services or the slowdown of services or danger in getting services is of enormous concern for the control of the pandemic, especially as we're in the early phases of vaccine rollout. The access of people to those vaccines is incredibly important. Vaccines do have a shelf life to them, and it means that if vaccines are not being delivered on time and as planned, this precious resource that is now being deployed across countries that previously had not had access to vaccines is something that is going to waste. So the concern for people in all countries who are in conflict settings is of high concern for us, and we will continue to monitor this and call really for the continuation of services for people, not only vaccination for COVID vaccines, but also the other life-saving services, the other life-saving essential services, including vaccination against other deadly diseases for which we do have vaccines. Thank you. Perhaps there are others. Mike, maybe you want to comment. Thanks, Kate. Spot on. I think Kate raises a much broader issue. It's not just about the commodities like vaccines. It's about the health infrastructure. It's about the health workers. The health system is a complex thing. It requires the efficient delivery of primary healthcare services at the lowest possible level in the system. That requires trained workers working in safety with the proper training, with the right tools, be it a vaccine or be it a drug, be it something to treat malaria or something to treat TB or a vaccine to prevent a childhood illness or even COVID. Those healthcare facilities are very precious, and those healthcare workers are very precious. And what we're seeing again and again and again is in situations of conflict, populations losing access to healthcare because of the direct interference in the delivery of that care, be it in terms of the delivery of the commodities, the protection of those health workers, or the protection of those healthcare facilities. I won't comment specifically on the situation in Myanmar, but anything that interrupts the delivery of health services needs to be addressed very, very, very quickly. And that's not just in Myanmar. We've seen the same issues in Yemen. We've seen the same issues in Syria. We've seen the same issues in Libya. We've seen the same issues in Tigray. The fact remains that for many areas we're having very great difficulty getting information on COVID-19 and other important health issues. Populations have less and less access to health services. We can't even assess at the moment availability of health services in the Tigray region of Ethiopia, because we don't have access to even assess those facilities. So I think this is raising a much bigger issue, and that is, are we going to continue to allow health services to be undermined, interrupted, and often attacked in the middle of what are political or military conflicts, where the only people that suffer are civilians? That's the bottom line. And we're seeing increasingly health workers being implicated, intimidated, attacked, and not being able to access their place of work, and citizens not being able to access care. This is not only an issue for Myanmar, this is an issue right across the spectrum. And we also need to show some balance in being able to look at all of these different crises and not treat one crisis different to another. Malanga namahle inhlangano kaMhlaba yetempilo iWorld Health Organization isinika yona daily update singabe emhlabeni wonke jikelele simo somkhuhlane COVID-19 sime kanjani. Umcondzisi wayo jikelele Dr. Tedros Adhanom uyaveta ukuthi silahlekelwe kakhulu dinenge impilo yethu silahlekele bamvu lesibathanza kolaba silahlekele kepha lokumgcoka kulesikhathi lesi ukuthi phela singale mitamo lesesiyendile phela ukuthi singayichithi phasi kumgcoka sihlanzele yonke lemigomo lebekiwe kude sichubeke siphephe emavela amaningi sakaqala atfola wona amakhambi
likhambile kwelapha umkhuhlane lekugomela umkhuhlane COVID-19 kepha lokho akusho ukuthi umkhuhlane COVID-19 sowuphelile kumcwa ukuthi emave emhlaba atinake size tindzaba waveta nokuthi njengoba kule nyanga lesetulu inyanga lapho khona sibuka khona tindzaba tabomake njengoba elangeni labo msombuluko bekulilanga lapho khona sibuka khona tindzaba tabomake International Women's Day waveta ukuthi naye emhlabuhlangene ngekusita wona phela emave emhlaba basukumile bemeke inyawo bathi engabe vele emalungelo abomake angachubeka kanjani aqinisekise ukuthi ayanakekeleka wateka indzaba ukuthi phela ikakhulu kade nasikhuluma ngetindzaba tetempilo kumcwa ukuthi mbomake nabo bobabe bathole emathuba lalinganako nasikhuluma ngetindzaba tetempilo malanga lamahle siyathemba sinifokothe kakhulu ukuhlasana nasi lo muhla lapha ehlelweni lapho khona besibuka khona tindzaba tetempilo sinifisela kubuka lokuhle enhlanzela kodwa umsakado Tithombe Eswatini TV nisale kahle.